On entame cette première partie avec toi, Cynthia Azanu. Bonsoir. Good evening, Mireille, Kennedia. Good evening to you, ladies and gentlemen. You're currently watching the 6:30 p.m. Bilingual Newscast over My Media Prime TV. To begin this newscast, over 6,000 bags of rice and corn have been donated to the people of Logon and Shari Division in the far north region of the country. This grant is aimed at fighting famine as part of the head of state's response to the threatening famine in this region. As Eileen Sama completes the story. Shari in Cameroon's far north region. The ceremony, which took place in Marua, chieftain of the far north, under the distinguished patronage of the head of state, President Paul Biya, saw the donation of 6,000 bags of rice and corn to the people of Logon and Shari. It is worth stating that the campaign targets vulnerable persons living in the Logon and Shari as part of government's fight against food insecurity, especially in a region hit by bad weather and embattled by the Boko Haram insurgency. Le département de Logon-Shari a perdu pratiquement toute sa production. Donc il était important. The Logon and Shari division has lost almost all its produce, so it was necessary for the government, at the strict instruction of the head of state, to step in at this difficult moment and give in the emergency humanitarian support, and also to continue with reconstruction projects for this vulnerable population. Continuer à reconstituer les moyens de production de ces populations. Note here that the production of cereals, which constitute the major staple of the region, suffered a decrease in production this year due to the scourging dry season and destructive birds. Moreover, it should be recalled that this initiative, baptized Head of State's Food Convoy, is coming barely a month after the Agriculture and Rural Development Board launched the Agriculture Season 2022 in Cameroon, precisely in Sangmelima South region, during which the Directorate of Meteorology of the Ministry of Transport issued a weather report defined as optimistic, highlighting that it is applicable to the northern part of the country as well, where the dry season, which is not conducive to optimum crop yields, is generally longer. Nonetheless, the timely gesture was appreciated by the mayor of the far north, Sani Babani, as well as the people of the Logon and Shari division, who, like Oliver Twist, asked for more. And now Cameroon joins the international community to commemorate the 50th edition of the World Environmental Day. This day is set aside to encourage people to take action in the protection of the environment, as Mwanzen Jogyogo gives us the details. The United Nations General Assembly declared June 5 as World Environment Day during the Stockholm Conference in 1972. This conference was the first world gathering to make environment protection a major issue. This day was set aside to encourage persons to take action and protect the environment. This year's campaign is celebrated under the theme Only One Earth. This movement that began in 1972 stands at a critical juncture today. It's now or never, because we are one people and we have only one earth. We have only one home, and that is worth standing up for. We need to stand up to protect the air, the land, water on which we all depend. It was born out of an understanding that the power of people matters, and matters greatly. Today, as we look to a present and a future of heat waves, droughts, floods, wildfires, pandemics, dirty air, and plastic-ridden oceans, and yes, wars, action is more important than ever, and we're running against the clock. The United Nations Environment Programme, UNEP, is the primary agency that is behind the celebration. The UNEP organizes various events through individual participation and community gatherings to raise awareness about how and why we should pay more attention to the environment. Today, 193 member states are part of the United Nations Environment Programme, and this day is celebrated by millions across the world. Et en société, les populations de la ville de Douala ont donc exprimé leurs sentiments vis-à-vis des scandales récemment observés au Cameroun. Propos recueillis par notre reporter Gladys Bomotongina. La population se sent très mal. Le mal est très profond. Tels sont les mots de certains Camerounais dans la ville de Douala pour exprimer leurs sentiments vis-à-vis de tous les maux relevés dans ce pays récemment, entre les multiples démolitions. Le séjour prochain qui vient,
à 4 heures du matin, les femmes qui partent au marché reviennent à quoi on dit que papa, on est en train de nous casser. L'affaire Glencore impliquant la SNH et la Sonara. Près de 35 ans à la SNH. Et aujourd'hui, on dit que c'est eux qui les donne les pots de vin. Bon, ça veut dire que jusqu'à là, ça ne les rassasie même pas. Ils prennent les pots de vin et après, demain, c'est les mêmes gens qui vont dire que c'était monté, c'était descendu. Et à ma grande surprise, même le même directeur, quand on cite son entreprise, son statut, il sort, il dit qu'il n'est pas concerné. Bon, il veut me dire que les Blancs vont venir citer les noms des gens qui ne connaissent pas. Les détournements de fonds. Le fait d'asphyxier les caisses de l'État par, nous comprenons, des gens qui ont des centaines de millions, des centaines, parfois même des milliards. On se demande à quoi va servir tous ces énormes sommes-là dans les poches d'un administré ou bien de quelqu'un qui travaille pour son pays. Certains Camerounais semblent ne pas comprendre ce qui motive tous ces mots. Nous ne comprenons pas trop bien l'objectif qui est visé par l'administration centrale. Parce que administrer, c'est mettre à l'aise toute sa population. Mais pour d'autres, le doigt accusateur est déjà pointé vers le gouvernement. La cause, c'est le gouvernement. Pour moi, la première cause, c'est le gouvernement parce qu'il est inadmissible que le gouvernement est un peu comme le père de famille. Tu vois ton enfant en train de faire quelque chose que toi, tu trouves que ce n'est pas normal. Tu le laisses quand même faire. Et après, quand il est déjà loin, que tu reviens le frapper. Si nous sommes dans un système où donc il y a de laisser passer, c'est la loi du plus fort. Tu occupes une place parce que tu as quelqu'un en haut. Tu n'occupes pas une place parce que tu es compétent, tu as la capacité d'occuper la place. L'indiscipline de certains Camerounais ne reste pas en arrière-plan. L'indiscipline caractérisée des citoyens, qu'ils soient des piétons, qu'ils soient des cyclistes, soit des motocyclistes. Vraiment, on est très indisciplinés, vraiment. Néanmoins, il n'y a pas eu que de mal. La libération de la sénatrice vient ici redonner du sourire. La libération de la sénatrice qui a été kidnappée en zone de guerre au nord-ouest, qui a été libérée par les anglophones, grâce surtout au concours de l'armée qui a mené un grand effort pour libérer ces dernières, qui s'en est sortie saine et sauve. Par ailleurs à tout ceci, la solution serait donc portée vers les mains de la justice ou encore de Dieu. En ce moment, on doit s'en remettre à la justice. Notre pays, nos gouvernants et nous-mêmes qui sommes les gouvernés devons demander la connaissance à Dieu. Et si nous demandons la sagesse à Dieu, c'est facile de bâtir le Cameroun. Le Cameroun, notre beau pays, reste un et indivisible et la propriété de tous. Il serait donc grand temps que tous ensemble travaillons pour son succès. Et à présent, dans la région du sud-ouest, l'opération Ville propre a donc été un franc succès dans l'arrondissement de Kumba 3. Les populations se sont mobilisées afin d'assainir leurs différents habitats et par la même occasion, limiter la propagation du choléra. La rédaction centrale pour les détails. Les populations de l'arrondissement de Kumba 3 se sont alliées à la mairie et au staff administratif afin de nettoyer leur environnement et les différents points stratégiques dans l'optique d'assurer l'hygiène de la localité. Exercice qui entre en droite ligne avec le projet Ville propre qui a eu lieu ce jeudi 2 juin 2022, mais également de ralentir la propagation du choléra. Il est important de savoir que le choléra est facilement accessible dans les zones sales. Si la population est contaminée, c'est parce qu'elle consomme une eau sale ou consomme de la nourriture sale. D'où la nécessité de nettoyer nos différents habitats et les répercussions vont se faire ressentir dans nos repas et nos boissons. Il y a des personnes qui n'attendent pas le Keep Kumba Clean pour nettoyer leur environnement. Ils le font ce jour juste pour respecter la loi. Nous invitons les autres à faire de même. So that on Keep Kumba Clean days, they just come out and just fulfill the law, And we want to encourage all the households to be like that. Cette action n'aura pas laissé indifférent le sous-préfet du dit département, Alfred Niende, lui, qui encourage les populations à continuer dans la même lancée, mais met en garde les non-conformistes. I should say it's quite positive and very, very encouraging. The populations. Le fait que la population se soit mobilisée pour nettoyer notre ville Kumba et ses environs est très, très encourageant. L'occasion a été ainsi donnée aux populations d'exprimer leurs difficultés telles que l'absence des bacs à ordures, etc. Exactement.
Isaac Ameter est venu retirer les bacs. Nous aimerions qu'il les restitue, de la sorte que nous pourrions y mettre les ordures au lieu de les déposer partout. Le prochain rendez-vous est donc pris pour le 7 juin prochain dans la localité de Kumba 3. The capital city of Cameroon, Douala, is known for its hot nature both during the rainy and dry season. Our reporter Emanuela Moni went down to the Bonamosadi market to find out how vendors of pullover make ends and gains. Let's listen to the following report. The rains are here again, and a lot of people tend to be confused with what to wear on a wet day and still look good. In Douala, littoral region of Cameroon, pullover vendors are making brisk business this season. During the rainy season, we sell more than in the dry season. In the dry season, we can count those who buy pullovers from us, unlike the rainy season, where so many people come and buy. With the average of 30 to 23 degrees Celsius in temperature, the city of Douala is hot most of the time. One would think that such a business would not do well here. Pullovers are sold more in the rainy season because it also gets cold in Douala in this season. And of course, the prices of these pullovers vary according to season as well as quality. The lowest price a pullover costs is 1,500 francs and can go up to as much as 5,000 francs CFA, depending on the quality. This one I have, for example, is 3,500 francs, and if I can have a gain of 500 francs, it is enough for me. According to this vendor, his goods are not bought in bale due to financial constraints. He hopes to make enough this season so that he can start buying in bales for more variety in quality as well as for all ages. A school closed doors to retired students for the summer vacation, locally known as the third term holidays. The Higher Institute of Business Management Technology in Douala has organized an end-of-year mini program to enable students retire home with religious and moral value. As Dolingonde first to us the following report. Holidays have begun, insinuating the academic year is over for some students. But here at the Higher Institute of Business Management and Technology, HIPMAT Douala, this mini-conference has been organized where students have been urged to shun delinquency during this summer break. Beginning with a holy mass, this event has witnessed the blessing of the higher national diploma students scheduled to sit their exams come next week Tuesday. They are the light of the world. So this institution prepares children to get strong skill in order to impact our lives, our society, our Cameroon. So that is the strong message that we have given to them. Let them not be afraid. The students are going out on vacation, and the president of HIPMAT, Mr. Chilaka Jude, is ever more concerned through the voice of Mr. Ndangu Donatus, Deputy Registrar, HIPMAT Douala. The president has asked them to conduct themselves responsibly as worthy ambassadors of HIPMAT. They should dress decently and professionally, and they should respect institutional rules and policy and take to instructions given to them by their supervisors. That is how they'll learn and that's how they'll grow, because after everything, when they finish schooling, they will go out into the professional world. Blended with a display of some of their holiday activities, the best performances have been recognized with cash prizes, and to these students, HIPMAT is a place to be for these reasons. Preparing to write the higher national diploma, that is HND, so in banking and finance. Today's event has impacted my preparation because at least I believe in everything you have to put God first. So attending a mass, I believe I have received the Holy Spirit, which is going to help me to have educate anybody and to write all that I have. Today, HIPMAT prides itself not only as a higher learning institute par excellence, but as a newly recognized university institute, graduating thousands upon thousands of fine breeds
year in, year out, and at the fall of an academic year as this, prospects are high for elevation come the 2023 academic year. Et en éducation à présent, les étudiants et corps administratifs de HIPMAT ont donc élevé leur voix en adoration et en guise de reconnaissance à l'occasion d'une messe d'action de grâce organisée à cet effet, l'occasion donnée également pour rebooster le moral des étudiants devant se présenter aux examens officiels. Les temps forts de cet événement recueillis par la rédaction centrale. C'est à l'unisson que les étudiants, professeurs et staff administratifs de HIPMAT, Higher Institute of Business Management and Technology, ont élevé leur voix en adoration au Saint-Père au cours d'une messe d'action de grâce organisée dans les locaux du dit établissement ce samedi 4 juin 2022. Devenue coutume, celle-ci a pour but de remercier le Seigneur pour les innombrables grâces accordées au cours de l'année académique. It is one of our routines in which we gather as an institution to thank God for a successful academic year, that's 2021-2022 academic. C'est une routine pour nous d'organiser les cérémonies comme celle-ci, pour remercier le Seigneur pour cette année académique et encourager nos étudiants de niveau 2 qui vont affronter leur examen. Nous savons que notre staff est qualifié et que les étudiants sont bien préparés. Le président, par ma modeste voix, les encourage et on espère qu'ils obtiendront d'excellents résultats. Come out with 100% in all the disciplines. Un événement qui trouve tout son sens, comme l'indique l'abbé Nestor Manga, qui a eu l'honneur d'officier la dite cérémonie. Comme le dit Saint Jean de la Croix, qui rend grâce à Dieu attire la grâce de Dieu. L'action de grâce est un acte de foi. Alors nous sommes venus encourager les fondateurs de cette institution, les étudiants, les enseignants, de rester, n'est-ce pas, fondés sur Dieu. Parce que celui qui met sa foi et sa confiance en Dieu ne peut manquer de rien. Les étudiants n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance après cette cérémonie. Nous remercions notre président, monsieur et membre du staff. Nous les encourageons de beaucoup de toujours nous soutenir et nous les remercions de tout notre cœur. Parés pour affronter les examens en cours ainsi que les stages académiques, l'événement s'est refermé sous une note d'optimisme. Et dans la région du centre à présent, la communauté urbaine de Yaoundé, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, ont donc initié une opération de retrait des personnes atteintes de maladies mentales et errantes dans la ville de Yaoundé. La 5e phase de la dite opération est donc une réussite et compte bien continuer. La rédaction centrale une fois de plus. La communauté urbaine de Yaoundé, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, poursuit l'opération de retrait des personnes atteintes de maladies mentales et errantes dans la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, c'est notre 5e vague et nous nous sommes divisés à 3 équipes. Nous avons des équipes qui sont allées du côté de Yaoundé 1, dans l'ensemble de Yaoundé 1, et d'autres dans le secteur de Yaoundé 3, 4, d'autres c'est 5, 6. Donc nous avons fait tout et tout pour couvrir les 7 arrondissements ce matin, depuis 8 heures. L'opération, dont les résultats se font déjà ressentir, est une occasion pour les personnes atteintes de bénéficier des soins médicaux. Et nous avons opté à avoir plus de 40 cas, mais nous avons pu retenir ou bien ramasser plus de 20 personnes, plus de 20 cas que nous avons amenés ici à Jamou, au village de l'Amour, bien précisément. Et actuellement, comme vous pouvez le constater, nous avons nos équipes ici sur place, les infirmiers spécialisés en santé mentale, les psychologues qui les accueillent dès l'arrivée pour les raser la tête, les laver, se mettre avec de nouveaux habits et après poursuivre avec les traitements. L'appel est donc lancé aux familles et personnes ayant des victimes de maladies mentales de faire de même. Si vous reconnaissez un de vous qui est dans la rue et que vous voulez l'aider, vous contactez les sapeurs-pompiers ou les forces de l'ordre pour le prendre et l'amener au village de l'Amour. Mais si ce n'est pas une personne qui est errante, il est question de consulter normalement à l'hôpital et le prix de consultation c'est 600 francs. Avec 600 francs, vous voyez un spécialiste en santé mentale à l'hôpital. Cette opération réaffirme le désir de la communauté urbaine de Yaoundé d'assainir la ville de Yaoundé.
And in health, the Alzheimer's disease is a disease which slowly destroys the brain and the memory and makes you think slowly, as reports by Bekonge-Worthy. Also called senile dementia, Alzheimer's disease is a progressive disease of the brain that distorts one's memory and other mental functions. This happens when brain cells and their connections shrink, degenerate, and die. With one's memory, thoughts, and behavior severely affected, persons with Alzheimer may experience mood swings, memory loss, disorientation, personality and behavioral changes, wandering, cognitive disorder, and many more. Being a progressive condition, these signs and symptoms may worsen over time as they develop gradually over the years and become more severe. Worth mentioning is the fact that in the scope of mental health disorder, Alzheimer's constitutes of an estimated 60 to 80% of all dementia cases, affecting persons over the age of 65 and mostly common in women. According to the World Health Organization, Alzheimer's disease is the second leading cause of death, affecting approximately 55 million people worldwide, with over 60% of these persons living in low and middle income countries like Cameroon. With risk factors such as age, being female, type 2 diabetes, vascular disease, head trauma, high blood pressure, poor diet and lifestyle choices, high cholesterol level, family history, environmental toxins amongst others, the health condition sadly is said to have no cure. Nonetheless, early diagnosis, physical exercise, quitting poor and unhealthy lifestyle choices like excessive alcohol intake and smoking, engaging the brain in activities such as reading, singing for mental stimulation, eating healthy balanced diet, regular sleep, regular visit and checkup at the hospital are management strategies encouraged by experts for sufferers. And over to sports, the indomitable Lions of Cameroon have defeated the local Lions in a match which was for the preparation of the AFCON qualifiers against Burundi on the 9th of June 2022. The 4-1 defeat comes after a hard fight between the indomitable Lions and the local Lions of Cameroon, respectively, as my Media Prime News Desk tells us more. The indomitable Lions of Cameroon outsmarted their younger brothers, home-based players, summoned by the head coach Rigobert Song, a hard-fight friendly game which took place in the country's economic capital, Douala. The head coach took charge of the professionals, while assistant coach of the indomitable Lions, Augustin Simo, shepherded the local players. The boys of Coach Simo Augustin were the better side in the first segment of the game, dominating at the other half of the opponent's side, but had a problem of avoiding fouls around their box, which caused them 2 penalties and a free kick taken by Pierre Kunde Malong and went straight into the waiting hands of the goalkeeper. The first half of the game ended 2-1 in favor of the professional Lions of Coach Rigobert Song Bahangang, Vincent Abubakar, Fai Collins, Nuhu Tolo, Jean-Charles Castello, Frank Zambo Anguiza, Martin Hongla, Mikael Ngade, Samuel Umgwet, Eric Mazin Chupomoti, and goalkeeper Andre Onana were brought in to replace the other Lions which took charge of the first half of the game. A game of penalties, indeed, which seemed unfortunate for the local players that just 2 minutes to the end of the game, a touch of Mumi Ngamale in the box caused the referee to point at the spot for the 3rd time. This time, it was Vincent Abubakar who walked up to take the penalty, and of course, it was a goal. The 4th and last of the indomitable Lions in the friendly encounter. It should be noted that the game ended 4-1 in favor of the professionals. The indomitable Lions of Cameroon will travel to Burundi on the 7th of June for their first leg AFCON 2023 qualifier game to be played on the 9th of June 2022. Ladies and gentlemen, here we draw the curtains of today's edition of the Weekend Bilingual Newscast, produced by Tebong Christian and coordinated by Faith Tata. I have been Cynthia Azanu. Remain tuned to our numerous programs. As we see again, good night. Bonsoir, Mireille, Kennedia. Bonsoir, Cynthia Azanu. Merci à vous d'avoir été de la partie pour le 18h30 bilingue sur ma Media Prime Télévision. Restez des nôtres.
C'est l'histoire de 4 jeunes femmes ressortissantes des régions différentes et amies depuis longtemps.